Modernist, ey. Aber hier wird wahrscheinlich wieder jede Menge Scheiße sein. Oh Mann, ich hasse so einen Ort. Whoa there, Servus. Come on, Roach. Meine Roach. Oh, was haben wir denn hier? Das sieht ja auch interessant aus. Wo bin ich denn jetzt auf der Karte? Kann ich das mal wissen? Ah, ich bin direkt davor. Okay, cool. So, hier können wir absteigen und schon mal looten anfangen. Das hier snacken, das hier ist... Was war das denn jetzt? Das habe ich zu schnell geklickt. Wir haben generell noch irgendwie coole Sachen zu verteilen. Minus 10, 19, 8. Plus. Das ist doch... Was ist das denn? Schwert eines Kriegers der Wilden Jagd. Okay. Möchte ehrlich gesagt nicht verkaufen, wenn ich ehrlich bin. Also neues Silberschwert würde ich sagen, ja. Ich mag keine Äxte zum Kämpfen. Ich mag die einfach nicht. Angriffskraft plus 2%, Chancen auf Taumeln plus 2%. Also, stand... Achso, kann ich den Stein da nicht entfernen? Ich werde es auf jeden Fall nicht wegwerfen. Egal. Hallo? Okay, ich glaube, die mögen mich. Jede Menge Loot. Alles gut, wir haben hier jede Menge Loot. Ja. Hier, Küste, Chemonet, de Petit Troupé. Ich kenne kein Französisch, ich hätte aufpassen können im Unterricht. Ist hier nicht noch was gewesen? Nope. Diese Familie haben wir beraubt. Wobei, wenn die die Tür offen haben, glaube ich, das ist... Oh, hier will ich nichts finden. Aber wenn, dann muss ich, wenn schon, suchen. Ja, ich drücke immer die falsche Taste. Gibt es hier vielleicht irgendwie eine... Es gibt tatsächlich gar nichts, ne? Ich kann direkt eigentlich weitergehen. Eigentlich kann ich direkt weitergehen. So. Aber irgendwie habe ich das merkwürdige Gefühl, dass ich hier nicht willkommen bin. Ich weiß nicht warum. Da ist ein... Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, ich bin da nicht willkommen. Also werde ich durchreiten. Hallo. Hallo. Okay. Ah, da sehe ich schon, was das Problem ist. Hier ist abgeschlossen. Okay. Okay, ich glaube, ich wurde... No passage. Case of the plague surface in the city or something? The plague? No. We're to not let folk in the city. It's an order, so I don't, unless someone's got a pass. Ach, war das der Passierschein? Ah, natürlich. Wir haben einen Passierschein. Wir fragen aber trotzdem mal What kind nach. of pass are we talking about? Well, a normal one. A transit pass. Who issues them? How should I know? I'm a lowly soldier. Hallo, Soldaten, hier, reisen umsonst. Who ordered the city gates closed? Word is the king himself. Doesn't want paupers and refugees pissing all over his beautiful city.
Apart from which, when folk can go hither and thither, always a chance some spy'll slink through. This way, spies got it harder. So, no pass, no passage. Ich hab This so way, you einen. mean? Let me look at that. Missing a seal, the red one. Impossible. Department of Civil Defence forgot again. They're really off their heads these days. Happens, so be it. You may come through. Ha. Auch ein netter. Netter. Dieser Ort möchte mir nicht gefallen. Die Musik ist mir zu düster. Es scheint ein gefährlicher Ort zu sein, wenn ich das mal so sagen darf. Long live Hexer. So. Assassin. Feel like puking after that swill in the canteen. Scheint auch von Feinden. Ja. Über die Dinge zu sein. Mann von Hurensohn. Hä, was? Mann von Hurensohn. Wie geil. Ja. Ich bin Graf Rupert Mjölnir von Hurensohn. Musik ist aber schön jetzt. Anfangs sag ich das. Oh, Alter. Boah, ich muss wieder Assassin's Creed Black Flag spielen, ey. Nullmarkierung. Hafen von Oxenford. So, hier gibt es aber nicht so viele Sachen, habe ich das Gefühl, oder? Keine Waffenspiele habe ich bis jetzt entdeckt. Ja, vielleicht entdecken wir unsere Stimmung. So, in der Nähe. Ist es hier eigentlich... Ne, die Küste kann ich nicht öffnen. Okay, bin ich am falschen... Ah, ich glaube, ich muss hier hin, ne? Erstmal hier, ne? Erstmal hier, ne? Ich glaube, da muss ich rein, ha? Da! Seht ihr das? Diese Fenster da oben sind offen. Und soeben diese. Das heißt, wir müssen hier hin. Abgeschlossen. Ah, hier. Hallo. I'm looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek sent you, sir. How else would I know she was here? Wait a moment. I'll fetch her straight away. Oh. You're looking for me, and who might you be? My father sent you? Yeah, to see if you're still alive. And well. I'm Geralt of Rivia. I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. Na komm. Got every right to be angry at your father, but he's worried about you. I have a right. Thank you kindly. So good to have the approval of his hired thug. And my father worries only about what to get soused on next. Naja. He's no saint, that's clear. But he's got the whole province on its feet looking for you. Finding you and your mother, seems to me there's nothing more important to him now. I know evil men. He's not one of them. Shame he never showed such concern before. Especially for my mother. He made a mistake and knows that. I'm not defending him, just saying that maybe he's come to realize what he's done, and what you mean to him. Oh, wonderful. I'll bear that in mind. Did you really come all the way here just to tell me that?
Oh, warte mal, was ist mit deiner Mutter passiert? Jetzt wieder diese Okay. Before I agreed to look for you, your father told me his version of events. Tell me yours. Mine? It's dull as life amidst the swamps. My earliest memories are of a drunken father lying under the stairs, caked in mud and clutching a bottle. Next dozen years, pretty much the same. Father would drink, disappear for days, then come home in a rage and send furniture flying. Thank the gods for war. I was glad every time they sent him off. And the quarrels. I remember him screaming at Mum, the thuds as he beat her, then her sobbing. I'd hide under my bed and long for silence. That's the long and short of it. Multiply by 19 and there you have my life. Finally, we'd had enough, Mum and me. He crossed the line and we fled. Was mit deiner Mutter? Warum hatte deine Mutter eine Fehlgeburt? Warum liest du eigentlich vor? Ich mach das sonst nie. Egal. Wojtek claims your mother had strange marks on her hands, and that a monster dragged her into the woods. That true? We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire. And then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so scared in my life. And that thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Now I don't even know if she's alive. I don't mean to pry, but I know your mother had a miscarriage. His doing? He shoved her, she fell, that's how it started. We were alone, no one to help, blood everywhere. Worst night of my life. Sorry. Must have been hard for you both. Mum was in shock. She was raving that it was better this way, that she never wanted the child. Must have had a fever. She was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her gut than bear another child from his seed. What will you do now? Find my mum. You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Eternal Fire? A priest helped me contact the Redanian witch hunters. Righteous, brave men. They'll help me. Hence the candlesticks in your room. So you believe in the eternal fire? Once the heat of the fire has set your heart aflame, it gives you strength and leads you down the path of truth for the rest of your life. I hope it'll bless you with its warmth one day. Thanks. Thing is, fire's tricky. It's easy to get burned. What about your father? Who? Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life? Forgotten it already. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer. Though I hear you're good at tracking things down. Desperate fathers have been known to do a lot to find their daughters. Unexpected from a witcher. I thought your mutations cleansed you of humanity. Stripped you of emotions. You don't need mutations to strip men of their humanity. I've seen plenty of examples. Glad you know who I am. Haven't introduced yourself, though. Graden, witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell. If the Bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it. As for Tamara, she can make her own decisions. Noble of you. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The Hunters and the Church of the Eternal Fire thank you.
Where are you gonna take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the eternal fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Before you go, your father asked me to give you this. Clara? Father told you to give me Clara. Funny how he thought to buy me back with a memory. Tell him one gesture could never make up for a ruined childhood. So long, Witcher. In spite of all, I'm grateful you gave me a choice. Didn't force me to go back to the tyrant. Hope you know what you're getting yourself into. So long, and good luck. Ich frage mich, ob man das hätte anders machen können. Was ist denn mit der Katze? Leckermaul. Leckermaul, ich mag dich. Du bist so super schnuffelig. Da fühle ich mich ja ein bisschen dreckig. So. Was haben wir hier? Looten. Oh, mehr looten? Oh, mehr looten! Oh, hallo. Ich habe nicht so weit die Spielkarten hier. Ich leih mir nur ein bisschen was, ne? So, hier ist auch noch was. Ja, sieht auch interessant aus. Kann man verkaufen. Kaufen. Geld. Geld. Feuer ausmachen. Strom sparen. Geld aufnehmen. Nein, Geld. So, der Schrank, den haben wir auch schon. Ja. Ach, Typ. Hast mir nie erzählt, dass hinter dir ein Regal ist, was noch voll ist. Ja, war nett hier, ne? Ja, wobei... Die Kuhmilch brauche ich noch. Ob es da hinten lang geht? Ja, okay, abgeschlossen. Dachte ich mir. Ach, ist schon gleich viel besser hier. Viel schöner. Sieh mal eine an. So, Weltkarte. Wir sollen ja die Gegend von Villen absuchen. Was ist das? Für Quest. Und diese Mod ist eine Quest. Es questet mich sehr. So eine Note. Ja. Das hat man vielleicht schon öfter gehört. Suche alle verbliebenen Spuren in Wellen und finde die Frau des Barons. Ja, da weiß ich halt eben noch nicht, wie ich das machen soll. So wie erstmal das machen müssen. So, Rüstung wurde verbessert. So, die Waffe. Aber was ist das hier?